Hello and welcome to our channel. Today we shall be talking about bridal makeup. We shall be visiting 3 very prominent makeup studios in Tanzania. We shall talk to the owners that will tell us their experience and challenges with working with Tanzanian brides. First stop, we visit Glambox, owned by Nafua Nyange, also known as Glam Madam. It's located in Masaki, Dar es Salaam. Hello Glam Madam, how are you? Hey, Gladys, what's up? Fine. So, ningependa uambie our viewers just a few things in regards to makeup ya bibi harusi, bridal makeup. How many years have you been doing this? Have you been doing sura za bibi harusi? To do it on a professional level, yes. I'd say I've been doing. Before that, I used to do it at my mom's beauty salon. She had a bridal center, so I used to work there. She'd slave me. Literally all my life I used to work there, so I'd do a little bit of this and that, bride's hair and makeup and bouquets and stuff like that. But as Glambox and Glam Madam, it's only been 8 years. Okay, and how has the whole experience been working with mabibi harusi wa Kitanzania ambao most of them wanakuwa hawana uzoefu sana, especially kwenye kutaka kujua ni kitu gani anataka siku yake ya harusi. Anataka kupendeza, that's the whole point, kwamba nakuja kwako Glam Madam nataka nipendeze siku yangu ya harusi. That's the only statement that most of them would make. So how has that been for you, like that whole experience of working na watu ambao they are not really specific, I would say? I'd also say brides are brides. Iwe ni Tanzania, iwe wa Kenya, iwe wa Uganda, iwe wa Uingereza, iwe American, Chinese, brides are brides. You see, as a little girl, every bride had this, when they were a little girl, they had this vision of what they want to do, and the only thing that was left to come around was actually the groom. But as a bride, I'd like this, I'd like that. Now the challenge for brides, because I've worked with brides not only from Tanzania and outside of Tanzania as well, is that sometimes their dream is not really what suits them best, and sometimes it's not the best thing for them. Now, the challenge for me has been to the brides that I actually consult with, or the brides that I sit to work with, has been to change their mind on their dream and bring a reality what will look good for them. Kwa sura zao, kwa mwili wake, kwa the whole theme, like a wedding and whatnot, personality and whatnot. So, what unataka kupendeza, but some of them you have to actually work harder in changing their mind about what they had dreamed and envisioned all their life, and some of them actually take opinion really quick, and then they understand, and some of them are open to it from the minute they walk in. So there's all sorts of people there, some who actually really know what looks good on them, some who have no idea and they're open to listening, and some who have no idea but they're not open to listening. You see, kuna wengine ambao ni wengi zaidi ya hawa katika hawa ndani yako. Now, like I said, I've been doing this almost all my life, and I'm an artist. Not only a makeup artist, I'm an artist. So, by an artist, I mean I have done art all my life. So, I have dealt with faces and colors and shapes in different forms and sizes. To the point that when I see a bride, I relate them to their personality and their whole theme and the dress they want to wear and whatnot. Now, that's when I'm styling a bride. But even a bride that I'm not styling, I usually ask them, what are you wearing? What would you like? What can you tell me a little bit about yourself? Now, when I talk to brides, especially wakanisani, I tend to lean towards what I have seen worldwide looks good for a church bride, and that is minimalism. Personally, I'm a minimalist. I mean, this is just about all the makeup I could wear. But for church brides, I always tell them the best thing for you to do, the best look for you to do is a subtle look, like matte eyeshadows, maybe very, very little shimmer if the eyeshadow has when in terms of eyeshadow texture, but very, very simple, because it's a sacred place. The church is a sacred place, so you wear a really nice dress. If it's not cream, it's off-white. If it's not off-white, it's white.
So you want to look pure, you want to look timeless, you want to look elegant. So a very subtle look on the minimal side. Very subtle look. I usually don't advise on like a red lip, but if somebody wants to pop it, then it's completely okay depending on the look that you're going for. If you're going for an old Hollywood look and the dress suits old Hollywood and the personality suits old Hollywood and the face and whatnot, then you can actually go for a red lip. But more on that, for church brides, I usually advise on subtle. No glitters, even highlighter, just everything on a minimal. Because you want your pictures to look good 20 years from your wedding day, 30 years, your grandchildren will see it, your grandchildren will see the pictures. So it's always very pure for church brides. And then there is the Muslim bride, so which we actually go, the whole Muslim wedding most of the time is inspired by Arabs. So it could be Arabic or it could be not Arabic. You know, it's not Arabic. Still, it's not as simple. It doesn't have to be too much. It's still not as simple, but it's somewhere in between, and it works like that. Okay. Na also, what's your take on makeup trial before siku ya harusi? Kwa mfano kama that's the whole point why nimefanya actually this episode. Ili bibi harusi aweze kuona atakavyokuwa hiyo siku. And aridhike kabisa kwa sababu siku ya harusi hamna muda wa kufanya adjustments nyingi. Akishakaa hapo, ukimpaka ukimaliza, she needs to stand up and mtu mwingine akae naye anahitaji kurembwa kwa ajili ya kwenda kanisani. So na Watanzania wengi, most people siku ya harusi ndio siku anakuwa amefanywa makeup labda professionally actually mara ya kwanza. Okay, of course labda kuna ile send off na nini, na tofauti na watu kama kwa mfano mimi hapa ambao nishafanya sana makeup so many times. Yeah. Kwa hiyo kwangu mimi siku ya harusi haiwezi kuwa, yani it will not be anything new sana, lakini kuna wale ambao I'm sure ni majority, siku ya harusi ndio siku ya kwanza wanafanya professional makeup. And sometimes anaweza kajiangalia and anasema mbona kama vile nyingi, au mbona sijawa kama huyu kwenye hii picha. So what's your whole take of? Nimeuliza hapa maswali mengi, but I'm sure you can be able to. I do. I understand what you're saying. First, to relate this question to your first question, you asked when you were asking, you said kitu kama bibi harusi yani hawana uzoefu. Hakuna bibi harusi mzoefu. But unless you're Elizabeth Taylor and you've been getting married as if you're on like a roll. Gold. Then, seriously? Well, if they come with the jewelry, go ahead. But, hakuna bibi harusi, it's usually like a first time. And you do makeup a lot on a professional level. You've been to like different makeup artists, they've done your makeup and whatnot. But I tell you, when it comes to your wedding day, you will still be nervous. You still feel like it's something you still, because that's a day that you want it to be perfect. You want it to be, it's hakuna siku kama hiyo tena. So that's the part where I actually tell you like hakuna bibi harusi mzoefu. So for trials, sometimes to me they make sense, sometimes they don't make sense. So sometimes I think they're necessary, sometimes they're not necessary. For a lot of people, they want to do a trial, and it's not so much about, I'd like to see how I look on my wedding day. For most of that I've encountered is that their husbands would like to see the makeup. Because most men, not Tanzania peke yao, most men don't like makeup. So they want to see what the bride will look like. You know what? Men when they hear makeup, it's like and they think so much drag queen, but subtle, you know? Very subtle, but they still don't get it. So wako wanaume ambao wanakuwa wanaambia mwanamke yake kwamba naomba uende ukafanye makeup akupambe ndio ninapokufanya kwa sababu sitaki madudu mengi, and they usually like go off. But why do you make our lives so difficult? Anyway, so kwa hiyo leo, okay, you've done my face before and yeah, a couple of times. So let's imagine today is my wedding day. So you're gonna give me a face bit, which you think will go with my face. We'll go with the dress, ambayo tayari umeshaona, and with my character and personality. Cool? Do we consider the groom? No, the groom, he doesn't mind a lot of makeup. He's going to say, you look nice, babe. Okay. All right.
Second up is La Vie Makeup Studio, located in Mikocheni, Dar es Salaam, Tanzania, owned by Upendo Shuma. She is also Forbes 30 Under 30 2017 recipient. Hello, Upendo. Hi, Gladys. Welcome to the show. Is this a show? Ndio hivyo kote kote. Thank you. So, nilikuwa nataka uambie utuambie how many years of experience you have kwenye hii industry. So far, like when you started and how long it's been. It's about 4 years only. Yeah. Wow. Lakini ni mingi. Yeah, I can imagine. Yeah, it's about 4 years. Now, did you teach yourself? Are you self-taught? Did you go to school or? No, I didn't go to school. Kwanza ilikuwa kama hobby, then I'm self-taught. Nimejifunza through YouTube and everything. Then later, after practicing it for like 3 years, I decided to go and put things in order. Wajua tu kamwambia mtu, mimi makeup artist, nime hivyo. Kuna sehemu wanataka vitu, wanataka nini, kwa kidogo tu like a week. Yeah, so naweza tu nikasema I'm self-taught. Yeah. Nice. And that's very interesting kwa sababu watu wengi wakiona how big your makeup studio is and your name, lazima wanafikiria how many years of school did you go? Go to beauty school in South Africa? Do you wapi? No, I didn't go to beauty school. Nimesoma kitu kingine kabisa, nimesoma business administration. No, lakini ni sawa kwa sababu sasa inaendana na. Yeah, exactly. Kwa hiyo I think for hii episode nataka uongee sana na future brides. Okay. So ningependa uniambie mimi how many like the challenges kubwa zaidi unazozipata especially working on mabibi harusi Tanzania. First of all, challenge kubwa sana ni time. Okay. Kwa sababu hatuko wengi sana. Kwa hiyo sisi wachache tuliopo inabidi tuhudumie wote. Kwa hiyo unaweza kukuta unamwambia biharusi naomba uje saa 12, anafikiria saa 12 biharusi yangu saa 8. Mbona kama ni muda mrefu sana nitakuwa nakaa. Lakini once ikifika saa 12 unakuta kuna series of activities. Unakuta mtu anakuja kuwa done labda baada 15 minutes ya muda wake wa kanisani. So wengi wanakuwa hawaelewi hilo. So they tend kuchelewa. Na once kuchelewa kufika hapa nani utachelewa tu kanisani. The other thing is brides hawapendi kubadilika. Wanataka nilichokiona maybe kwa bibi harusi Gladys na mimi kiwe kwangu hivyo. Kama unakuta mtu ananiletea picha labda ya this bride. Nataka kuonekana kama huyo, nataka nywele zangu zibane kama huyo. Lakini nikimwangalia yeye there's nothing, hana feature yoyote inayofanana na huyo mtu anataka kuonekana kama yeye. Kwa hiyo wengine wanaelewa, wengine wanakuwa hivyo difficult, lakini once mimi kushaka kwenye kiti changu najua tu nitafanya nini upendeze. That's it. Yeah. Okay, I can imagine. Na pia imeshawahi kutokea situation where bibi harusi anakaa unamremba anamaliza alafu hajapenda look yake. So many times. Na sasa ikitokea kitu kama hicho inakuwaje wakati there's no time? Kwa kaida yetu wa Tanzania hatukoge wazi. Kwa hatosema hapa, maybe atakuja kusema, ataenda kusema huko, utakuja kusikia kwa mtu mwingine au maybe akiwa confident enough atakuja kukwambia the other day. Wachache sana wanakuambia papa, of course ukishaniambia hujapenda tu nitakuuliza nini na nini hujapenda. Kwa sababu mwanzo kama hawezi kawa ni kila kitu. Kwa hiyo niambia nini na nini unapenda, I can fix it. Yeah. Na mara nyingi sana napenda kuambia bride, niambie nini unataka. So kusiwe na any confusion huko in future. Mimi nikakupaka nikadhani kwamba hicho ndio kinakupendeza wakati wewe haupendi. So najitahidi kuminimize hizo kwa kuuliza kwamba niambie nini unataka, or at least show me a picture. Kwa ukishanionyesha picture mimi nita walk kutokana na yani nitakuwa katika mazingira ya ile picha. Yeah. Now what about kuhusu mtu kufanya makeup trial before siku yake ya harusi? What's your advice and your take on that? I always encourage kufanya hivyo. Na most of the time wakiwa wanakuja kufanya booking nawaambia kabisa, if you have booked me una a free chance ya kufanya trial. It's easy ukifanya trial kwa sababu once ukija ukaa kwenye kitu changu nakuwa nashajua kwamba unapaka foundation shade gani na yani inakuwa kazi inakuwa rahisi sana. Kwa sababu mimi mwenyewe sio magician. Naweza kupaka foundation ikawa tofauti na your skin. Kwa hiyo itabidi nifute. So imagine ile siku ya harusi muda ni mchache kwanza. Kwa kuanza kupaka kufuta. While tunaweza tukaminimize hizo
challenge zote kwa kufanya trial. Kwa sababu trial tunakuwa na muda mrefu. Kwamba ninakupaka mpaka unaona kabisa kwamba this is it, imerizika hapa. Ukija siku ya harusi inakuwa tu rahisi kama najua huyu nafanya hivi na hivi na hivi. Lakini wengine wanakuwa hawana muda. Kwa hiyo and they don't think kwamba it's important. Wanaamini kwamba la ni magician, nikienda pale lazima nipendeze. Lakini sometimes na mimi na miss your shade. Yeah. Now talking of makeup, imekuwaje kwamba nimeshafanya makeup na nchini kwenye different makeup studios in Dar, na wengi wenu mnapendelea zaidi kutumia MAC. Sasa sijajua ni kwa sababu gani wa Tanzania wengi wanapendelea sana MAC, or is it because of availability? Kwa sababu kuna Bobbi Brown, kuna Fenty Beauty, kuna Revlon, kuna Clinique, kuna unajua hizo. Yeah, I think because kwanza MAC has been there for a long time, yani imekuwa ni foundation nzuri for a very long time, products zake. Kwa watu wengi wanaijua sana MAC. Yani kwa hiyo ina ile advantage kwamba imekuwa the first. Of course na nyingine zilikuwa lakini MAC iko muda mrefu. The other thing kwamba MAC ni user friendly. It's very rare nikampaka mtu MAC akaja akaniambia kwamba imeletea reaction. It's once, yani ni once in 100. Kwa it's iko vizuri. Na kingine shades zake zinaendana sana na sisi, wametuconsider ya Afrika. Unlike labda ukisema of course Bobbi Brown wanazo foundation, wana shades nyeusi. Unlike labda ukisema Chanel zipo lakini it's hard, yani kuna shade lazima utamix a lot, lakini MAC wana wide range shades that it's nice. And the other thing, it's not that expensive compared to Bobbi Brown, NARS, or Estee Lauder. It's not that expensive. Well, these are nyingine expensive brands that tunakuwa nayo. Hizo ni high end. Yes. Okay, so unaweza kwa mfano bibi harusi akija siku hiyo amekuja leo kama hajafanya makeup trial ama hata kama siku anataka kufanya trial, and uweze kumwangalia useme okay labda so and so I think nilipokuona wewe na features zako this and this type of makeup nadhani would be ideal. Because watu wengi maharusi wengi wafanye trial. That's what I do. Wengi wao sana wafanye trial. That's kwa sababu nimeshafanya a lot of brides, kwa inakuwa it's easy kidogo. So I'm guessing I'm gonna get my own free trial leo. You know, siku ya harusi yangu sitanifanya kitu gani. Utakuwa tena hamna jipya. I know, kwa sababu tayari nishafanya, which is an advantage sana kwa sababu ni kweli most brides wanakuwa hawana hiyo. Alafu tukifika siku ya harusi most of the time mtu amepaka makeup hajajua nikishapaka ile makeup nikivaa zile earrings na gauni na viatu. Yani people don't do the whole trial full before. Siku ya mwisho ndo wanataka kuvaa kila kitu. Ajishangae. You know, which is a bit risky. Watu wengi sana especially nchi zilizoendelea they have a lot of that. Nigeria watu mtu anafanya dry run ya kila kitu. Anajiona from head to toe atakavyokuwa. Nimeridhika labda hizi earrings haziendani na hivi they can change, kuna option ya kufanya hivyo vitu vyote. So I actually advise dear future brides wa Tanzania, wa Dar es Salaam, ni kitu ambacho mnafaa take so much into consideration. Harusi ni siku moja, it's once in a lifetime, in Jesus name hopefully. Kwa hiyo ni kitu ambacho nadhani ni siku ambayo you have to look your ultimate best. So subirini kidogo as she tries to convert me into the way I will look kwenye siku yangu ya harusi. Thank you, Pedro. Thank you, Gladys. Last but not least, we visit Diva Glam Beauty, owned by Sarah Makaya, located in Mikocheni, Dar es Salaam. Come along. So today nataka utuambie something small about a little history
your career in yani the whole being a makeup artist, like are you self-taught? Ulianzaje? It started as an interest ya kutaka kujua kujipaka vitu mwenyewe. Kwa nikaanza napenda tu kuangalia YouTube, nauliza watu, nilikuwa na marafiki kadhaa ambao wanafanya makeup, so nilikuwa nauliza nielekeze, and then baadaye ikaanza kukua as a passion. Like nilikuwa naweza kujipaka, nikapata interest ya kutaka kufanya kwa watu wengine. So just go to school for this. So nikaenda shule for 2 months and then naendelea tu. Na shule ziko Tanzania za kufundisha makeup? Mimi nenda Dubai. Okay sawa. And umekuwa kwenye industry sasa kwa muda gani? Nilirudi kutoka shule August 2016 and that's when officially nilianza kuchukua wateja. Okay. Na haikuwa kwa kama less than probably like 2 years now. Kwa hiyo so siku hizi like you have established yourself extremely well na your studio is extremely big na facilities nyingi sana, hongera sana. Japokuwa sasa ni kwa mtu anayekuangalia ambaye who wants to do makeup, nadhani atajiuliza like I need a lot of money to be able to open a studio. Do you also think hiyo pia imekusaidia sana? Because I hear a lot of people saying kwamba Sarah imemsaidia sana kwa sababu alikuwa na a lot of money to invest. Unajua ni you can have the skill lakini hauna money ya kuwa na studio kubwa, kuwa na vitu vingi. Time. Ukipata hela rudisha ofisini, ukipata hela rudisha ofisini. Yuko. Sio lazima uanze too big. Mimi mwenyewe kwanza mkubwa, kwanza na big studio, nianza kuna kichumba. Lakini the more naendelea, the more wewe mwenyewe utapata shukuru nyingi. Sio lazima uanze na once again hongera. Lakini leo nataka tuambie viewers experience yako kufanyia brides makeup especially wa Tanzania. Hii ni industry ambayo imekuwa kubwa sana siku hizi, tunakimbizana na Nigeria. Tanzania, I still believe our brides look much better than other brides wa South Africa, you know, wakati ile ni nchi that imeendelea sana. And so thanks to watu kama wewe and the others ambao pia wamekuwa kwenye this episode. And so ningetaka utuambie your whole experience na dealing na brides wa Tanzania especially. Sio kazi lakini ni kazi, because Tanzania makeup, it's not a big deal but it's a big deal. Watu individuals hawapaki makeup sana. Yani tuna kuna wengine ambao naisi asilimia 90 napata watu ambao wanasema sijui kufanya makeup kabisa. So mtu huyu akiwa bibi harusi alafu for the first time ndio yeye anampaka makeup, anakuwa anaogopa kila kitu, like almost everything anakuwa anaogopa. So kudeal nao sometimes anakuwa inabidi muonyeshe everything kila stage, like no, it's okay, utapendeza. But eventually end of the day wanapendeza. Okay, na hata hivyo dhumuni ya kufanya hii video nilikuwa sijakwambia ni kwamba nilikuwa nataka mabibi harusi watarajiwa waweze kusikia kutoka kwenu makeup artists who have been doing this for long, mwashauri the importance of kufanya trial before siku ya harusi. Yeah, trial at least unafanya unakuwa comfortable. Because at least unakuwa umeshapata idea kwenye harusi itakuwaje. Na ikitokea situation ambayo umemremba, okay, siku ya harusi hakuna muda mwingi wa kwamba kusema kuna adjustments nyingi unaweza ukamfanyia bride. Ukiwa umeshampaka, akinyanyuka kwenye hichi kiti, mwingine anakuja anakaa and she has to go avae nguo, apigwe picha na cameraman, off to church. Ikitokea situation ambayo kuna brides kama hao ambao umeshamremba, ameshanyanyuka kwenye kiti na ndio wale ambao hawajawahi kabisa kurembwa before and then hajapenda, there's nothing much you can do, I'm sure, kwa sababu time is not on your hand. Yes. For me, kabla sijampakaga mtu namuulizaga unatakaje, like unataka nikupakaje makeup. Sasa ukimuuliza anatakaje wakati kuumbuka huyu mtu hana hajui makeup sana, hana experience, hajawahi kupambwa. Yeah, tutatumia picha. Nitamuonyesha hata watu ambao nimeshawahi kupamba before, anaweza kaniambia like nataka kama huyu. Alafu nikishajuaga mtu ni muoga au hajazoea makeup, napendaga mwana naye in every stage. Nikipaka nusi nitamuuliza is it okay? Nikipaka eyeshadow nitamuuliza is it okay? Kila kitu ninachompaka nakuwa namuuliza is it okay? Kiasi kwamba mpaka tunafika mwishoni ni tumekubaliana na vitu vyote. Kwa hata baadaye kija akaniambia hajapenda, naweza pia nikamrudishia. Nikamwambia si nikuuliza ukaniambia it's fine. Okay. Na on a normal day bride unachukua muda gani kumfanyia makeup sura peke yake? Kama nao wengi wanawa. Kama I'm relaxed ni saa moja. Oh, okay. For those who didn't know, bridal makeup mtu anaweza kachukua 1 hour and a half. No, like 4.
Because kuna nywele, makeup, and everything. Yeah. Almost 4. Yeah, so hicho ni one of the things ambazo watu hawajui. And kitu kingine, mtu akiwalk in alafu hana idea ya bridal makeup yake. So we're going to do this. Let me show you. For instance, hello, I'm getting married today and nataka unifanyia makeup yangu. Umeshaona my features, my hair is going to change, nitakuonyesha my dress. And then unipake makeup and make me look like a bride. Kama ingekuwa ni harusi yangu Sara, what would you do on my face? Cool. Kwanza most of them tunaonanaga before. Na harusi wengi tunaonanaga before. Lakini hata kitokea hivyo still as I said, napendaga tu kuonyesha picture of what I've done before, what nimewapamba before. So kwenye hizo picture I'm sure atapata moja ambayo atasema nataka kama hiyo. Okay, so before we finish, utanifanya leo ndo harusi yangu. Hiya guys, see you in a few. Okay. That was one heaven of an experience. I got to see myself as a bride for one day, being done by 3 makeup artists. I now have an idea on my wedding day what hair looks good on me, what makeup is the best on me, and what type of dress to actually wear on my big day. Would really love to thank so much to Beauty Point Dar. Their store is located in Mayfair Plaza, Mikocheni. Thank you so much for the 3 dresses that I wore. The first one was a dress by David Tutera. The second one was Mon Cherie. And the third one was a Sophia Tolly dress. To you, dear future bride, we've heard from the experts and we've now seen the importance of doing a makeup trial before your wedding day. On the final day, you don't have enough time. So if I were you and you know you're getting married anytime soon, get yourself up, visit any of your favorite makeup studios, have a few sessions, see and be able to select what you think would be best for you on your final day. I mean, everybody wants to look extremely stunning on their wedding day. So, that's all from our side. Till next time, it's me, Gladys from Eventfully, signing out. Bye-bye.